Hi friends, good morning. இந்த வீடியோ 122 ஸோ 122வது பார்ட்டு ஓல்டு கொஷின் பேப்பரில். ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோ இந்த கொஷின் பேப்பர் முடிஞ்சோடனே, ஏன்னா இதில் ஆன்சர்ஸ் டைரெக்டாகவே வந்ததுனால நம்ம இதை செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக போட முடியாது. அடுத்தடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக போடுறேன். அதில் ஒரு 5-6 கொஷின் பேப்பர் இருக்குது. ஸோ அதில் ஆன்சரை நம்ம கட் பண்ணிட்டு தான் போட போகிறோம். கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்மளுமே பார்த்திங்கன்னா டியூட்டி முடிச்சுட்டு வீட்டில் உள்ள வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக தான் இந்த வீடியோவை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். நீங்களும் மறக்காமல் வீடியோவுக்கு லைக் கொடுங்க. உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ நம்ம போடுறப்ப அது உங்களுக்கு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் 122வது பார்ட்டு ஓல்டு கொஷின் பேப்பரில் 122வது பார்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஷின். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டெவலப்டு த கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஃபார் த நர்சஸ் இன் இந்தியா? ஸோ இது ரிப்பீட்டடான கொஷின்ஸு, ரொம்ப ரிப்பீட்டடான கொஷின்ஸ். ஸ்டேட் நர்சிங் கவுன்சில், இந்தியன் நர்சிங் கவுன்சில், ட்ரெயின்டு நர்சஸ் அசோசியேஷன், ஸ்டூடெண்ட் நர்ஸ் அசோசியேஷன். ஸோ 115க்கு ரைட் ஆன்சர் பி, இந்தியன் நர்சிங் கவுன்சில் இஸ் டெவலப்டு கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஃபார் த நர்சஸ் இன் த இந்தியா. Then 114, yellowish and pale brownish vaginal discharge from the 5th to 9th day of puerperium. So 5th to 9th day of puerperium வர discharge name is lochia serosa, lochia alba, lochia rubra, mucopurulent discharge. ஸோ இதில் ஆன்சர் லோச்சியா சிரோசா. ஸோ மற்றதெல்லாம் லோச்சியா ஆல்பா, ரூப்ரா இதெல்லாம் எந்தெந்த டேஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதே நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி வர்றப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களை எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தது 113 இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைவேட் லிக்விஃபைடு நேச்சுரல் கேஸ் பிளான்ட் வாஸ் இனாகிரேட்டட் இன். ஸோ எல்என்ஜி பிளான்ட் வாஸ் இனாகிரேட்டட் இன் மங்களூர், சென்னை, நாக்பூர், கொச்சின். ரைட் ஆன்சர் நாக்பூர். நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Then 112, Miss Kasturi Agarwal, 8 years old child, recovered and got discharged from the hospital after an accident. At the time of discharge, the police requested a copy of hospital records. The nurse's action will be to refuse the police to provide the hospital record copy, obtain permission from the primary treating physician to provide the hospital record copy, allow the access to the hospital records but not give to the copy, provide the hospital record copy to the police. So right answer is get the permission from the primary treating physician. So அவங்கள்ட்ட permission வாங்கிட்டு தான் கொடுக்கணும். Then 111, which of the following represents the killing power of the disease? Which of the following represent the killing power of the disease is survival rate, case fatality rate, crude death rate, attack rate. So case fatality rate. Right answer, case fatality rate is that is represent the killing power of the disease. That is called case fatality rate. Then 1110, during the home visit, which of the following drugs will be given by the community health nurse to reduce the fever? Septron, Folifer, Gelusil, paracetamol. இந்த செப்ட்ரான், ஃபோலிஃபர், ஜெலுசில் இதெல்லாம் என்ன, இதோட ஆக்ஷன் என்ன நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். பேராசிட்டமாலோட ஆக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். இதோட ஆன்டிடோட் என்னங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். தென் 109, in epidemiologic and clinical research, name of the scale used to measure the intensity or frequency of the various symptoms. It is nominal scale, ordinal scale, visual analog scale, checklist. Right answer is visual analog scale. So in epidemiologic and clinical research, name of the scale used to measure the intensity and frequency of the various symptoms. So that is called visual analog scale. Then 108, which of the following ethical principles is intended to promote fair and equitable treatment for all patients? That is called non-malfeasance, beneficence, justice, autonomy. 108 right answer, justice. That is ethical principle is intended to promote fair and equitable treatment for all patients. That is justice. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கோங்க. லோச்சியா ரூப்ரா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் blood, shreds,
fetal membrane, decidua, lanugo and meconium. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் lochia rubra. Blood shreds from the fetal membranes, decidua, lanugo and meconium. Then 106, highest priority of nursing intervention for the patient with deliberate self-harming behaviors is to have a no suicide contract, protect the patient from the inflicted further self-harm suicide, supervise the patient at all time, monitor the medication received by the patient. 106 right answer, protect the patient from the self-inflicting further self-harm and suicide. Then 105, which organization gave the following definition of mental health, that is a state of well-being in which everything individual realize his her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make the contribution to her or his community. That is World Health Organization, WHO, is given a definition for mental health as a, ஸோ அவங்க சொன்னதை வந்து இவங்க வந்து WHO வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரிகார்டிங் மென்டல் ஹெல்த். தென் 104, the equipment assembled for the admitting client in general ward include all of the following except. general wardல இதெல்லாம் வைக்கணும்: weighing machine, thermometer, sphygmomanometer, ventilator. Except is ventilator. Then 103, which of the following is not a chain breaking antioxidant? So which of the following is not a chain breaking antioxidant? Uric acid, ceruloplasmin, superoxide dismutase, alpha tocopherol. So right answer is ceruloplasmin. நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா அதுதான் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது எக்ஸ்ட்ரா மார்க்கு. ஸோ எப்போதுமே நமக்கு வந்து யாருக்குமே தெரியாத விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா தான் நீங்கள் அந்த இடத்துல ஷைன் பண்ண முடியும். அதனால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது 102, while examining the female patient by the male doctor, it is duty of the female nurse to not allow the doctor to examine the client, be with the patient physically and reassure her, arrange the another female healthcare provider to stand with the patient throughout the examination, inform the physician to arrange the female doctor for examining the client. So be with the patient physically and reassure her. So இதை தான் நம்ம வந்து பண்ணணும். Then 101, a truck goes from the Delhi to Bangalore at average speed 50 km per hour. The journey takes 20 minutes hour. The returns of Bangalore to Delhi on the same road at average speed of 25 km per hour. What was the average speed of the truck during the round trip? So இதுக்கு அந்த calculation வச்சு பார்க்கணும், ஸ்பீடு அண்ட் ஆவரேஜை வச்சு. ஸோ இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் 33.33 km per hour. Then 100, which of the following can be defined as the any event, situation, circumstance, demand, pressure and tension that disturbs and threaten to the disturb the individual functioning, leading to the physical and mental emotional strain. That is stress. Conflict கிடையாது, frustration கிடையாது, fear கிடையாது, stress. So stressனா என்னன்னா any event, situation, circumstance, demand, pressure or tension that disturbs or threaten the to disturb the individual functioning, leading to the physical and mental emotional strain. So இதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம். Then 99, which of the following is not included in the upper urinary tract infection? So எது வந்து UTI upper UTIல வராது? renal abscess, interstitial nephritis, cystitis, pyelonephritis. So is not included in the upper urinary tract infection. Cystitis is the lower urinary tract infection. Upper urinary tract infection renal abscess, interstitial nephritis, pyelonephritis. இதெல்லாம் வந்து அப்பரில் வருது. உங்களுக்கு பிளாடருக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோவரில் வந்துடும். Then 98, Sonu is 9-month-old baby brought to immunization clinic. On history taking, the nurse notes that she was treated in the NICU for a neonatal sepsis for more than 1 month. All of following will be focused on the assessment except nutritional assessment, anthropometry, developmental screening, genetic assessment. Genetic assessment is not related to the immunization. So அது வந்து irrelated to
and treatment and immunization. Then 97, what is the maximum score of mini MSc? Maximum score of mini MSc is 30. Then 96, dash barrier refers to the misunderstanding between the sender and receiver arising due to the different meaning of the words and symbols used in the communication. That is emotional, semantic, physical, personal. So semantic barrier refers to the misunderstanding. Right answer is semantic. ஸோ பேலன்ஸ் கொஷினை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி போடலாமா இல்லை நிறையா 5-6 கொஷின் பேப்பர் வேறு இது இருக்குது, அதை வந்து நான் உங்களுக்கு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக போடலாமான்னு கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். நம்மளுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் இருக்க குரூப்பில் உங்களோட ஜூனியர் சீனியருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.